IELTS academic test, types of graphs, IELTS akademiyalik testi grafik türleri. Line graph, sızıqtıq grafik, bar chart or column graph. Бағаналық диаграмма, немесе колонналық grafik. 3. Pie chart, дөңгелек диаграмма. Table, keste. 5. Multiple charts, көптеген диаграммалар. 6. Process or cycle, үдеріс немесе цикл. 7. Describing objects, объектілерді сипаттау. 8. Map, карта. Now, this number seems big, but fortunately, the vocabulary you need to learn falls in only 4 categories. Бұл сан үлкен болып көрінгенімен, бақытымызға орай үйрену керек. Сөздік қор тек 4 санатқа бөлінеді. Line graph vocabulary, also called the time graph vocabulary. Сызықтық графиктің сөздік қоры, оны уақыт графигінің сөздігі деп те атайды. Percentage vocabulary, проценттік сөздік қор. Үдеріс сөздік қоры. Maps vocabulary, карталар сөздік қоры. How to write a graph, графикті қалай жазу керек. Кіріспе. You need only 1 or 2 sentences describing the following. Siz tek 1-2 söylemмен келесілерді сипаттауыңыз керек. Type of graph you are describing, the title of the graph, date of the graph, and scale. Сипатталып отырған графиктің түрі, оның атауы, мерзімі және масштабы. You need not have all this information, but you should report what you have. Сізде бұл ақпараттың бәрі болмауы мүмкін, бірақ бар ақпаратты сипаттау керек. Негізгі бөлім. What you need to do is to describe factually the graph. Сіз графикті нақты түрде сипаттауыңыз қажет. No specialized knowledge of your own is needed, nor your opinion. Өз жеке кәсіби біліміңізде, пікіріңізде қажет емес. You don't need to analyze the data. For example, you need not give the reason for why figures are high or low. Деректерді талдау қажет емес. Мысалы, сандардың жоғары немесе төмен болу себебін түсіндірудің қажеті жоқ. Sometimes, when there is more than one graph, there is relationship between the two, and you can bring in some comparison between them. But going beyond is not necessary. Кейде бірнеше график болған жағдайда, олардың арасында байланыс болуы мүмкін. Сондықтан оларды салыстыруға болады, бірақ бұдан асып кетудің қажеті жоқ. Қорытынды. You need not write a long and analytical conclusion. Uzun және аналитикалық қорытынды жазудың қажеті жоқ. The introduction and the ending should be more or less the same. Кіріспе мен қорытынды шамамен vocabulary. Сызықтық немесе уақыт графигінің сөздігі. All graphs which show changes over time, whether they are line graphs or bar graphs or a table, need this vocabulary. Уақыт бойынша өзгерістерді көрсететін барлық графиктер, сызықтық графиктер, бағаналық графиктер, немесе кестелер болсын, осы сөздерді қажет етеді. All line graphs are time graphs, but all time graphs are not line graphs. Барлық сызықтық графиктер уақыт графиктері, бірақ барлық уақыт графиктері сызықтық график емес. Useful language, пайдалы сөздер, go down, төмендеу, decreased, азайды, fillады, dropped, түсті, declined, кеміді, кемендеді, go up, жоғарылау, increased, көтерілді, rose, өсті, climbed, жоғарылады, grew, өсім көрсетті, went up, көтеріліп кетті, escalated, үдей түсті, no change, өзгеріссіз, remained stable, тұрақты қалды, leveled off, теңестірілді, stabilized, тұрақтанды, remained the same, сол күйінде қалды. Fluctuation, fluctuated, тербеліс, тербелді. Peaked at or reached a high of, шыңына жетті немесе ең жоғары деңгейге жетті. Dipped or reached a low of, төмендеді немесе ең төменгі деңгейге түсті. Small change, аз өзгеріс. Slightly, аздап, slowly, баяу, minimally, минималды түрде. Large change, үлкен өзгеріс. Sharply, кенеттен, rapidly, жылдам, dramatically, елеулі түрде, significantly, маңызды түрде, considerably, әжептәуір, substantially, едәуір. Medium change, moderately, modestly. Орташа өзгеріс, орташа, ыстамды түрде. Let me know if you need more. It is important that you know how to use the common expressions of time. Уақытқа қатысты жалпы тіркестерді қалай пайдалану керектігін білу маңызды. Here are the common ones. Міне ең жиі қолданылатындары. In, A, depuis деген жылы. B, in the Yarmouth century, XX ғасырда. C, in the first 10 years. Алғашқы 10 жылда. For A, for the first 6 months. Алғашқы 6 айда. B, for 20 years. 20 жыл бойы. During the first 6 months. Алғашқы 6 ай ішінде. During the first half of this century. Осы ғасырдың алғашқы жартысында. C,
during the remainder of the year. Жылдың қалған бөлігінде. A. From September to November. Kırkıyık'ten Karasha'ga дейін. B. From 2000 to 2005. Yepin жылдан 2005 жылға дейін. Between and A. Between 1906 and 1970. 1966 пен 1970 жылдар арасында. Stood at, started at, finished басталды, болды, аяқталды. Note that you can refer to a decade as the 1980s, etc. 10 жылдықты 1980 жылдар деп атауға болатынын ескеріңіз. There is no apostrophe before the S. Әрпінің алдында үтір бол. Есіңізде сақтауға арналған екі сөйлем. From January to February, sales increased slightly. Қаңтардан ақпанға дейін сатылымдар сәл өсті. From January to February, there was a slight increase in sales. Қаңтардан ақпанға дейін сатылымдарда сәл өсім болды. The above two sentences are foolproof sentences to get your sentence structuring right in the IELTS line graphs. Жоғарыда келтірілген екі сөйлем, IELTS графиктерінде сөйлем құрылымын дұрыс жасау үшін өте қолайлы. Of course, you must make these sentences longer by adding data, and also make changes to words like January according to your graph. For e.g., there may be years in the graph you get. But the basic structure of sentence remains the same. Әрине, бұл сөйлемдерді деректер қосу арқылы ұзартып, графигіңізге сәйкес қаңтар сияқты сөздерге өзгерістер енгізу керек. Мысалы, графикте жылдар болуы мүмкін. Бірақ сөйлемнің негізгі құрылымы өзгеріссіз қалады. When you use the adjective-noun combination, then the three words "there was a" always precedes the combination. Егер сіз сын есім мен зат есімнің тіркесін қолдансаңыз, онда "there was a" үш сөзі әрқашан тіркестен бұрын келеді. Talking about combinations, only two types of word combinations can be used in the time graphs: the adjective-noun or the verb-adverb. Тіркестер туралы айтар болсақ, уақыт графиктерінде тек екі түрдегі сөз тіркестерін қолдануға болады. Сын есім мен зат есім немесе етістік бен істеу. You must learn the relevant vocabulary by making a table like the one given below. Сіз тиісті сөздік қорды төменде берілгендей кесте жасау арқылы үйренуіңіз. Өсті, көтерілді, decreased төмендеді. Grew өсті. Escalated күшейді. Dropped төмендеді. Climbed жоғарылады. Fell төмендеді. Adverbs: slightly, аздап, rapidly жылдам, moderately орташа, substantially едәуір, sharply күрт, dramatically айтарлықтай, minimally минималды. Сәл. Adjectives: slight аздап, rapid, жылдам, moderate орташа, substantial елеулі, dramatic айтарлықтай, minimal минималды. Nouns: increase өсу, rise көтерілу, decrease төмендеу, growth өсім, escalation күшею, drop төмендеу, жоғарылау, fall құлдырау. Phrases: remain stable тұрақты болды, leveled off, using the right бір қалыпқа tenses. келді. Дұрыс шақтарды қолдану. It is important to select the correct tenses. Дұрыс шақтарды таңдау маңызды. For most graphs, a specific time in the past will be given, and you will need to use the past simple tense. Көптеген диаграммаларда өткен уақыт беріледі, сондықтан сізге өткен шақты қолдану қажет болады. If two things took place at the same time, you may use the past continuous tense for one of them. Егер екі нәрсе бір уақытта болса, олардың біреуі үшін өткен шақтың созылыңқы түрін қолдануға болады. While laptop sale was rising during this period, there was no change in cell phone sale. Осы кезеңде ноутбуктардың сатылымы өскен кезде, ұялы телефондардың сатылымында өзгеріс болған жоқ. If you use since or recently, it means that you are referring to events that have come up to the present. Егер сіз since немесе recently сөздерін қолдансаңыз, бұл қазіргі уақытқа дейінгі оқиғаларды білдіреді. That means using the present perfect tense. Бұл қазіргі аяқталған шақты қолдануды қажет етеді. The use of the internet has risen enormously since the modern sense. Интернетті пайдалану биксуын жылдардан бері айтарлықтай өсті. With by, you will often need to use the past perfect or the future perfect tense. Сөзімен сіз көбіне өткен аяқталған шақты, немесе келер аяқталған шақты қолдануыңыз керек. By the end of the century, the rate of urbanization had doubled. Ғасырдың соңына қарай урбанизация деңгейі 2 есеге артты. 2. Percentage vocabulary. You should not keep repeating the same structures.
Birдей kurulumdardı kaytalamao керек. The key language of percentage graphs is proportions and percentages. Проценттік диаграммаларда негізгі til пропорциялар мен пайыздар. Common phrases to see are the proportion of or the percentage of. Көп қолданылатын тіркестер the proportion of немесе the percentage of. This table presents some examples of how you can change percentages to fractions or ratios. Бұл кесте пайыздарды бөлшектер немесе қатынастарға қалай ауыстыруға болатынын көрсетеді. Fraction, 4/5, 4/5, 3/4, 4/3, half, a quarter, 4/1, a fifth, 5/1, 1/10, 10/1. If the percentages are not exact as above, then you can use qualifiers to make sure your description remains accurate. Егер пайыздар жоғарғыдай нақты болмаса, сипаттамаңыздың дәлдігін сақтау үшін анықтағыштарды қолдануға болады. Here are some examples. Міне кейбір мысалдар, анықтағыштар. Just over 3/4. 4/3 сәл артық. Approximately 3/4. Шамамен 4/2. Жартысына сәл жетпейді. Nearly half. Жартысына жуық. Almost a third. Штен біріне жақын. This table presents some examples of how you can change percentages to other phrases. Бұл кесте пайыздарды басқа тіркестерге қалай ауыстыруға болатынын көрсетеді. Proportion, number, amount, majority, minority. Пропорция, саны, көлемі, көпшілігі, азшылығы. A very large majority. Өте үлкен көпшілік. A significant proportion. Айтарлықтай пропорция. Азшылық. A very small number. Өте аз сан. The words above are interchangeable, though number is for countable nouns and amount is for uncountable nouns. Жоғарыдағы сөздер алмастырылмалы, бірақ number санауға болатын зат есімдерге, ал amount санауға болмайтын зат есімдерге қолданылады. How to incorporate data in the graph. Диаграммаға мәліметтерді қалай енгізу керек. There are two ways of incorporating data. Мәліметтерді енгізудің екі жолы бар. Bir by using brackets, bir. Жақшаларды қолдану арқылы. By using which is, makes up, constitutes, accounts for. Which is, makes up, constitutes, accounts for қолдану арқылы. Example sentences. Мысал сөйлемдер. White is considerably more common than blue. Ақ түс көк түске қарағанда айтарлықтай жиі кездеседі. White, with band, is considerably more common than blue. Ақ түс көк түске қарағанда айтарлықтай жиі кездеседі. White, which is 55%, is considerably more common than blue, which makes up 20%. 55% болатын ақ түс 20% құрайтын көк түске қарағанда айтарлықтай жиі кездеседі. Ақпаратты топтастыру. When you write a task 1, you should always group information in a logical way to make it easy to follow and read. Task 1 жазғанда, ақпаратты оқуға және түсінуге жеңіл болу үшін әрқашан логикалық түрде топтастыру қажет. With an IELTS pie chart, the most logical thing to do is usually to compare categories together across the charts, focusing on similarities and differences. IELTS дөңгелек диаграммаларында ең логикалық әдіс ұқсастықтар мен айырмашылықтарға назар аудара отырып, санаттарды салыстыру. If you write about each one separately, the person reading it will have to keep looking between the paragraphs in order to see how each category differs. Егер әрбір санатты бөлек жазсаңыз, оқырман әртүрлілікті көру үшін абзацтар арасында ауысып отыруы қажет болады. Салыстыру тілі. Comparative form, when comparing two things. Салыстырмалы форма, екі нәрсені салыстырғанда, then, қарағанда. In comparison with, салыстырғанда. As compared to, салыстырғанда. Мысал, this year's profits are much higher as compared to then in comparison with last year's. Биылғы жылдың табысы өткен жылмен салыстырғанда әлде қайда жоғары. Would you like the rest translated too? Mortality rates are lower for women as compared with than men. Әйелдердің өлім-жітім көрсеткіші ерлерге қарағанда төмен. As against, as opposed to, conjunction used when you're comparing two figures or pieces of information in order to show how they are different. As against, as opposed to, екі көрсеткішті немесе мәліметті олардың айырмашылығын көрсету үшін салыстырғанда қолданылатын жалғаулық. Example. The company achieved sales of $204 million
as against 310 million in the previous year. Компания 34 миллион сатылымға қол жеткізді, өткен жылғы 390 миллионмен салыстырғанда. One study predicted that 42% of female university graduates would remain single the rest of their lives, as opposed to just 5% of male graduates. Bir зерттеу бойынша, университетті бітірген әйелдердің 42% өмір бойы тұрмыс құрмайды. Ал ерлер арасында бұл көрсеткіш небәрі 5%-ды құрайды. 3. Process vocabulary. Процесті сипаттайтын сөздік. The first step in learning to write about a process diagram is to see where the process starts and ends. Процесс диаграммасы туралы жазуды үйренудің алғашқы қадамы процестің қайдан басталып, қайда аяқталатынын анықтау. This is important information as it will help structure your writing. Бұл маңызды ақпарат, себебі ол жазбаңыздың құрылымын анықтауға көмектеседі. The obvious thing to do is to start at the beginning and carry on until you get to the end. Айқын әдіс, басынан бастап, соңына дейін жалғастыру. Some of the most useful vocabulary for describing a process is the language of sequencing. Процесті сипаттау үшін ең пайдалы сөздердің бірі реттілікті білдіретін сөздер. This means that you need to find language to say in what order each thing happens. Бұл әрбір нәрсенің қандай ретпен болатынын көрсету үшін сөздер табу қажет дегенді білдіреді. The key here is variation. Try not to use and then all the time. Мұндағы басты нәрсе әртүрлілік. And then сөзін қайталай бермеуге тырысыңыз. Here are some alternatives. Міне кейбір баламалар. The first, the second, екіншісі, the next, келесі. Тағы бір, ақырында. This step involves бұл қадам қамтиды. After this stage is complete. Бұл кезең аяқталғаннан кейін. At the same time, сонымен бірге осы уақытта. Passives пассивті форма. When we describe an IELTS process, the focus is on the activities, not the person doing them. IELTS процесін сипаттағанда, назар процестегі әрекеттерге аударылады, оны кім істейтініне емес. When this is the case, we use the passive voice, not the active. Бұл жағдайда, белсенді емес, пассивті форма қолданылады. This is a brief explanation of how to use the passive voice, but if you are new or unsure about using it, you should do some further study and practice. Бұл пассивті форманы қолдану туралы қысқаша түсініктеме. Бірақ егер сіз жаңадан үйреніп жатсаңыз, немесе оны қолдануға сенімсіз болсаңыз, қосымша оқу және жаттығу жасауыңыз керек. Most sentences use this structure. Көптеген сөйлемдер келесі құрылымды қолданады. Subject, verb, object. Бастауыш етістік толықтауыш. Example. Мысал, Rita makes tea. Rita шай жасайды. When we use the passive voice, we make the object the subject and make the subject Rita the object. Пассивті формада толықтауыш етіп, бастауышты толықтауыш етіп өзгертеміз. We also add in the verb to be and the past participle or verb urge. Сондай-ақ біз to be етістігін және өткен шақ есімшесін немесе қосамыз. Tea, be is made by Rita. Шай, beach, дайындалды. Rita арқылы. So throughout most of your description for your IELTS process diagram, you should be using the passive voice. Сондықтан, IELTS процесс диаграммасы бойынша сипаттамаңыздың көп бөлігінде пассивті форманы қолдануыңыз керек.